So cost sheet format, first one prime cost. First one நம்ம material பார்த்திருந்தோம். In this case material consumed. Opening stock plus purchase less closing stock. நான் ஆல்ரெடி கன்சப்ஷன் மெத்தட்ல பார்த்திருப்போம்ல அதே இது. இதோட டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணணும். டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா பிரைம் காஸ்ட். பிரைம் காஸ்டோட ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் ஆர் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் இதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வர்றது ஃபேக்டரி காஸ்ட். அதுல ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ், ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ் லெஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ், அட்ஜஸ்டட் ஃபேக்டரி காஸ்ட். ஓகே, ஃபேக்டரி காஸ்டோட அட்மின் ஓவர்ஹெட் ஆட் பண்ணுங்க. அந்த அந்த அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அதுல இருந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் லெஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், இது காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ். இதுல இருந்து செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வருது காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸோட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வரது சேல்ஸ். ஆக்சுவலி ரா மெட்டீரியல், ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், இது மூணுத்துக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ். எனி ஐடியா? ரா மெட்டீரியல் ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். Any idea? கேட்குது சொல்லு. எஸ், கரெக்ட். அது ரா மெட்டீரியல். ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ் எஸ், மேக் பண்றது. கரெக்ட். ரா மெட்டீரியல் நீங்க கன்வெர்ட் பண்றது. ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் எஸ், கரெக்ட். இப்போ நீங்க மார்க்கெட்ல சேல் பண்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் தான் சேல் பண்ணுவீங்க. கிளியரா? ரா மெட்டீரியல்ஸ் பை பண்ணுவீங்க, அதோட சம் ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ் நடக்கும். ஆஃப்டர் தட் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் மேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணுவீங்க. ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். கிளியர்? illustration 4 cost sheet ரிலேட். M&Q LLP submits the following information on 31st March 2022. Based on the given data, prepare a statement of cost. Okay. Sales கொடுத்திருக்காங்க. Inventories at the beginning of the year, purchase of material, materials at inventory, direct labor, and factory overhead, inventories at the end of the year, other expenses, selling expenses, administrative expenses. Okay. In this case உங்களுக்கு மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா கன்சப்ஷன் பேஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பனிங் ஸ்டாக், opening stock of inventory value 3000, add purchase 1,10,000, less closing stock, so the total summation raw material consumed, okay. Next one, direct labor. So direct expenses கொடுக்கல, direct labor 65,000.
டைரக்ட் மெட்டீரியல் பிளஸ் டைரக்ட் லேபர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரது பிரைம் காஸ்ட். பிரைம் காஸ்ட் வேல்யூ இதோட ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் ஆட் பண்ணோம். 60% of direct labor cost. Okay. 65,000 by 60%. Okay. Prime cost ஓட factory overhead add பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரது factory cost. The factory cost value. Okay. இதுல opening working progress add பண்ணணும். Closing working progress less பண்ணணும். Inventories at the beginning of the year. Yes, 4,000 add பண்ணணும். Inventories at the end of the year 6,000 less பண்ணணும். 4,000 less 6,000. So the total. Okay. இதோட admin overhead add பண்ணணும். Admin overhead value 6. Yes. 2,75,000 and 5% value. Okay. Factory cost ஓட admin overhead add பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வர வேல்யூ cost of production. The value. Okay. இது வரைக்கும் clear. So cost of production value 2,24,750. இதோட opening finished goods add பண்ணணும். Closing finished goods less பண்ணணும். Okay. Yes. Opening 7,000. Closing 8,000. Yes. 7,000 add பண்ணணும். 8,000 less பண்ணணும். Okay. In the value cost of goods sold. Cost of goods sold ஓட selling and distribution overhead add பண்ணணும். Selling overhead. Yes. Yes, correct. 2,75,000 at 10%. Yes. Cost of goods sold ஓட selling overhead add பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வரது cost of sales. Value 2,51,250. Okay. So profit தெரியாது keeping pending. Sales value 2,75,000. Yes, correct. So இப்ப காஸ்ட் தெரியும் சேல்ஸ் தெரியும் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும்னா சேல்ஸ்ல இருந்து காஸ்ட் லெஸ் 2,75,000 plus 2,51,250.
கிளியரா? ம். ஆமா. ம். ஓகே. ஐட்டம். So illustration 5. X Limited provided you following the information for the year 2021-22. For the year 2022-23. Okay. Requirement. Calculate the cost of sales for the year 2021-22, 22-23. Okay. So இந்த கேஸ்ல காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் 2 years 2021-22க்கும் 22-23க்கும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ ஃபைண்ட் அவுட் த நியூ செல்லிங் பிரைஸ் ஃபார் த இயர் 2022-23 சினாரியோ கொடுத்துருக்காங்க ஓகே 2021-22 2022-23 sales. So 2021-22ல சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 25 lakh per unit 125. அப்போ அவுட்புட் கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டல் சேல்ஸ் டிவைடட் நம்பர் ஆஃப் யூனிட் 25 lakh divided 125. கால்குலேட் பண்ணுங்க 2 lakh. Okay. Next one. As usual, cost sheet format தான் மென்ஷன் பண்ணணும் டைரக்ட் மெட்டீரியல் 2021-20ல பெருசா எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை இந்த டேபிள்ல இருக்க டேட்டாவை மட்டும் ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா டைரக்ட் மெட்டீரியல் 3,20,000 டைரக்ட் லேபர் 8 lakh மெட்டீரியல் பிளஸ் லேபர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு வரது பிரைம் காஸ்ட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க 11,20,000. Okay. Production overhead 25% variable 4,80,000. Okay. Administration 75% fixed. Okay. So இப்போ இந்த கேஸ்ல production overhead variable part 25%. அப்போ fixed part production overhead variable and fixed. Total of 4,80,000. 4,80,000 25%. 1,20,000. Yeah. Okay. 75%. So variable 1,20,000. 3,60,000. Yes. 3,60,000. ஆட் பண்ணுங்க பிரைம் காஸ்டோட ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு வரது ஃபேக்டரி காஸ்ட் Sorry, 1 lakh. Okay. Next one, administrative overhead 75% fixed. Okay. Total 1,60,000. இதுல 25% variable 75% fixed. Okay. Okay. So 40,000 variable 1,20,000 fixed. So factory cost ஓட admin overhead ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு வரது cost of production
17 lakh 60,000. இது வரைக்கும் clear. Selling and distribution overhead, two-third fixed. Okay. Plus selling overhead, variable, fixed. So total selling overhead, 2 lakh 40. 2 lakh 40,000. One-third variable, two-third fixed. 2 lakh 40,000 into one-third. Selling and distribution overhead, this one. One-third on the variable, two-third on the fixed. Okay. Two-third, 1 lakh 60. Okay. So total add பண்ணுங்க. Cost of production order, selling overhead add பண்ணுங்க. நம்மளுக்கு வரது cost of sales. Okay. 20 lakhs வருது. Correct. இது வரைக்கும் clear. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல as usual நம்ம இருக்கிற டேட்டா வச்சு எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணிப்போம். இப்போ செகண்ட் இயர் கண்டுபிடிக்கும். செகண்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. For the year 2022-23, it is estimated that output and sales quantity will increase by 20%. Okay. So last year sales விட current year sales வந்து 20% increase ஆயிருக்கு. லாஸ்ட் இயர்ல சேல்ஸ் நடந்தது 2 lakh. 2 lakhல 20% increase ஆனா 120%. 2 lakhs வந்து யூனிட்ஸ். இங்க குவான்டிடேட்டிவ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சேல்ஸ் குவான்டிடேட்டிவ். சேல்ஸ் அமௌண்ட். சார் இது 2 lakh 20,000 நான் ரீசெக் பண்ணேன். 25 lakh divided 120. ஓகே. ஸோ 20,000ங்கிறது குவான்டிடேட்டிவ். டோட்டல் சேல்ஸ் வேல்யூ 120. ஓகே. சேல்ஸ் வந்து 25 lakh. பர் 125. 20,000 into 125 னா 25. Okay. 20 lakh into 120%. இல்ல 20,000. 20,000ங்கிறது அவுட்புட் குவான்டிட்டி. இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குல்ல. லாஸ்ட் இயர் சேல்ஸோட உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இல்ல 125. ஓகே. லாஸ்ட் இயர் சேல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 20,000 யூனிட்ஸ் குவான்டிட்டி. இது கிளியரா? இதோட உங்களுக்கு கரண்ட் இயர்ல 20% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 20,000 20%. எஸ். டோட்டல் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 24,000. இதுக்கான ஷார்ட் கட் தான் 120%. நீங்க டைரக்டா 20,000 into 120 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 24,000 ஆகும். கிளியரா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன். Incur additional advertisement expenses. Okay.
advertisement expenses எந்த ஓவர்ஹெட்ல வரும்? Any guess? Idea இருக்கா? Selling and distribution. இல்ல. ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர்ல உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்க எதுவுமே ஸ்பெண்ட் பண்ணல. கரண்ட் இயர்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. 45,200. So first one clear. Second one, material price will go up by 10%. Okay. So material price last year ஓட 20% increase ஆயிருக்கு. Sorry, yes, 10% increase ஆயிருக்கு. மெட்டீரியல் பிரைஸ் வந்து 10% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. சேல்ஸோட குவான்டிட்டேட்டிவ், இப்போ சேல்ஸோட குவான்டிட்டேட்டிவ்னா அதுல மெட்டீரியலும் இன்க்ளூட் ஆகும். லாஸ்ட் இயரோட 20% மெட்டீரியலும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அட் த சேம் டைம் மெட்டீரியலோட பிரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. டிஃபரன்ஸ் புரியுது? இப்போ லாஸ்ட் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் வந்து 20,000, மீன் குவான்டிட்டேட்டிவ் வந்து 20,000. கரண்ட் இயர்ல குவான்டிட்டேட்டிவ் 24,000. அப்போ மெட்டீரியல் பாத்தீங்கன்னா 20,000 இருந்து 24,000, நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டேட்டிவ் 4,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி மெட்டீரியலோட பிரைஸும் 10% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. கிளியரா? ஓகே. இந்த பார்ட் நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா, ஸோ மெட்டீரியல் காஸ்ட் 3,20,000. இதுல குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, சேம் 120%. அது போக மெட்டீரியல் காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது 110%. கால்குலேட் பண்ண 3,20,000 into 120% into 110%. 22,000. Clear? Next one, wage rate will go up by 5%, along with increase overall direct labor efficiency 12%. Wage rate 5% increase ஆயிருக்கு, லேபரோட எஃபிஷியன்சி 12% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் டைரக்ட் லேபர் 8 lakh. ஸோ மெட்டீரியல் குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் லேபரோட ஒர்க்கிங் எதுவுமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, சேம் 120%. அதோட இவங்களோட காஸ்ட் 5% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, 5%. லேபர் எஃபிஷியன்சி 12%. எஃபிஷியன்சி கேஸ் மட்டும் எப்படி ட்ரீட் பண்ணோம்னா 100 டிவைடட் 112. கிளியரா? ஓகே. 9. 10 ஆட் பண்ணுங்க. Thirteen lakh 22,000. Next one, variable overhead increased by 5%, and the fixed production overhead increased by 33.13. 33.13 னா
டோட்டலா ஒன் தேர்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் இதுல வேரியபிள் பார்ட் 1,20,000 as usual 1,20,000 sales as usual 120% increase ஆயிருக்கு and overhead variable overhead 5% increase ஆகும் 1,20,000 into 120% into 105%. So இப்போ ஃபிக்ஸட் கேஸ் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க 33.1 ஸோ ஃபிக்ஸட் கேஸ் 3,60,000 இதுல இன்க்ரீஸ் ஆகுறது ஒன் தேர்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு 3,60,000 into 1/3 ஓகே ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க கிளியர் 33 தான் ஒன் தேர்ட்னு எடுத்துருக்கோம் 33.33 தான் ஒன் தேர்ட் ஆக்சுவலி இங்கே 33.33 போடலாம் பட் உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ வரும் ரவுண்டிங் ஆஃப் ஏர் வரும் ஸோ இதெல்லாமே ஆட் பண்ணுங்க பிரைம் காஸ்டோட ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் வேரியபிள் அண்ட் ஃபிக்ஸ் அண்ட் வேரியபிள் கேஸ் காமனாக எல்லாத்துக்குமே 5% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு 40,000 into 120% into 1 50,000 போடும் ஸோ ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட் பற்றி எதுவுமே டீட்டெயில் கொடுக்கல ஸோ கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட்டுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு கொடுக்கல ஸோ அப்போ நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயரில் என்ன ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டோ அதே அமௌண்ட்டை டைரெக்டாக எடுத்துக்கணும் 1,20,000 இதில் சேஞ்சஸ் இல்லை டோட்டல் and variable overhead 80,000. Yes, correct. 80,000 into 120% into 105%. 1,08,000. Correct. 1,08,000. Fixed overhead changes இல்ல அதே வேல்யூவே மென்ஷன் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இல்ல இதுல ஆக்சுவலா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கேட்கல காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருந்தேன் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் 24 lakh 30 ஆ ஓகே இது வரைக்கும் கிளியர் ரெக்யர்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் முடிச்சிட்டோம் ரெக்யர்மெண்ட் செகண்ட் கேஸ் First case, if the same amount of profit to be earned in 2021-22. Okay. ஆக்சுவலா லாஸ்ட் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் 20 லேக் சேல்ஸ் வந்து 25 லேக் ஸோ அப்போ ப்ராஃபிட் என்னவா இருக்கும் எஸ் ஸோ 2021-22ல ப்ராஃபிட் வந்து 5 லேக்ஸ்
இந்த கேஸ்ல if the same amount of profit to be earned in 2021-22, same amount of profit வரணும்னா selling price of per unit வந்து நம்ம first of all find out பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் பிளஸ் expected profit divided sales unit, sales in units. So current year cost of sales 24 lakh 30,000 and expected profit 5 lakh. Current year sales unit 24,000. 24,000 current year. Current year order 24,000. Clear? Yeah. So the selling price per unit 29 lakh 30,000 divided 24,000. Plus 5 lakh divided 24,000. 132.0833 வரும். Got it? Okay. இந்த so first one clear. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல இன்கேஸ் ரெக்யர்மெண்ட் 1 வரைக்கும் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஏ வரைக்கும் கேட்டாங்கன்னா இது 7 மார்க் வரும். ரெண்டுமே கேட்டாங்கன்னா மேபி 14 மார்க் வரும். Second one, the same percentage of profit sales to be earned in 2021-22. Okay. So இந்த கேசஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அமௌண்ட் பேஸ் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க, செகண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணி கேட்கறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் 2021-22. இது நார்மல் தான், ப்ராஃபிட் டிவைடட் சேல்ஸ். ப்ராஃபிட் வந்து 5 lakh, டோட்டல் சேல்ஸ் 25 lakh. 5 lakh டிவைடட் 25 lakh. பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஜீரோ 20% தான். எஸ். ஆ ஆமா, இன்டூ 100. ஆமா, இந்த பார்ட் கிளியரா? இப்போ 2022-23 இருக்க சேஞ்சஸ் பார்க்கணும். ஆஸ் யூஷுவல் காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் சேல்ஸ். ஸோ காஸ்ட் வேல்யூ 24 lakh 30,000 அண்ட் ப்ராஃபிட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 20% ஆன் சேல்ஸ். இல்லை, சேல்ஸ்லேருந்து 20%. அப்போ பர்சன்டேஜ் பேசிஸ் சேல்ஸ் வந்து 100, இதில் 20%. அப்போ காஸ்ட் வந்து 80. கிராஸ் மல்டிபிள் 20 into 24 lakh 30,000 divided 80. So the profit value 6 lakh 7,000. Okay. Any add பண்ணுங்க, cost plus profit. Thirty lakhs 7,500. Okay. 30 lakh 37,500. இது வரைக்கும் கிளியரா? ஓகே. இப்போ செல்லிங் பிரைஸ் பர் யூனிட் கண்டுபிடிக்கும். இது சிம்பிள் தான்.
Selling price per unit. Total sales 30 lakh 37,500. Total number of units 24,000. Divided 24,000. The value 122 point. Okay. 126.562. 126.5625. Okay. So first to player. Third one. If the existing percentage of profit to be sales increased by 25%. Okay. So 2021-22 ஓட profit percentage 20%. இது clear-ஆ? இப்ப current yearல இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா percentage வந்து increase ஆகுது. 2022-23ல existing-ஆ 20% இருந்திருக்கு. இப்ப இதுல 25% of profit வந்து increase ஆகுது. 20ல 25% value 5%, sorry 5 20ல 25%. Previous year profit வந்து 20%. Clear-ஆ? இப்ப current yearல இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டை விட உங்களுக்கு 25% இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப எக்ஸிஸ்டிங்கா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ராஃபிட் வந்து 20. இப்ப இதுல 20ல 25% இன்க்ரீஸ் ஆகும். 20ல 25% கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 5 ஓகே. இப்ப ஆஸ் யூஷுவல் காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் சேல். ஸோ சேல்ஸ் வந்து 100, ப்ராஃபிட் 25, அப்போ காஸ்ட் வந்து 75. காஸ்டோட வேல்யூ 24,30,000. அப்போ ப்ராஃபிட் வேல்யூ கிராஸ் மல்டிப்ளை 24,30,000 into 35 divided 75. Value. Okay. And add பண்ணிக்கலாம். Cost plus profit. 32 lakh. Okay. So selling price per unit 32 lakh 40,000 divided 24,000. Okay. Fourth one. Profit per unit 10 is to be added. Okay. So per unit க்கு 10 rupees வந்து add பண்ணலாம். Okay. So அப்ப cost, profit, sales. Cost வந்து 24 lakh 30. So current year number of quantitative பார்த்தீங்கன்னா 24,000. Per unitக்கு 10 வந்து ப்ராஃபிட்னு சொல்றாங்க. அப்ப 24,000 into 10 இல்ல 2 lakh 40. Clear? இப்போ இது ரெண்டே காஸ்ட் பிளஸ். Okay. So 26 lakh 50,000. Selling price per unit
26,70,000 divided by 24,000. Okay. 111.25. Clear? இந்த பார்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க.